open the 90th session of the trial. Dr. Servatius, you filed an additional application to hear the testimony of Tzvi Tohar and Yak. Did the Attorney General receive a copy? Do you wish to explain this application of yours? Ich habe ihn jetzt nicht zur Hand, weil ich nicht annahm, dass jetzt zur Verlesung gebracht werden kann. Ich kann es vielleicht morgen früh tun. I do not have the application before me because I did not know we are going to take it up now, but I can do so tomorrow morning. Answer by President of Court. Against Jews and not the front against Versailles. Zumindest von 37 an die einzige Front, an der Sie tätig waren, die Front des Kampfes gegen die Juden war und nicht gegen Versailles. Als ich in das erste Hauptamt kam, das stimmt, da war an sich der Kampf gegen das Judentum. Aber man war bestrebt, eine Lösung zu finden, eine Lösung, die auf verschiedenen Wegen gesucht wurde, welcher ich mich zuwandte. Das habe ich schon gesagt. Yes, this is true. When I joined the Reich Security Head Office and the SD, the struggle focused against the Jews, and there they sought to find a solution to the Jewish problem in various ways. I had already pointed out before what kind of solution I envisaged. You knew that your Führer declared a long time before the war broke out that in case the war does break out, whoever is the winner, the Jews will be exterminated. Noch lange vor dem Kriege erklärte, dass wenn ein Krieg ausbricht, so wird der Verlierer, wer auch immer den Krieg gewinnt, wird das Judentum vernichtet werden. Jawohl, dieser Ausspruch ist mir bekannt. Es ist mit ein Inhalt einer Reichstagsrede, aber mit dem Wort Vernichtung nahm man das um jene Zeit nicht ernst, sondern glaubte hier, das sei mehr oder weniger ein Politikum. Jedenfalls, ich hatte um jene Zeit an eine physische Vernichtung mit keiner Wimper gedacht und mit mir viele. Yes, the slogan is known to me. This is actually the epitome of the speech delivered by Hitler in the Reichstag. But by the term extermination, one didn't understand physical extermination. One thought that this was some sort of policy to be adopted. This is what I thought, and many others thought the same way. You have told the court a story about the Jews who became in your eyes opponents of the Reich, and that a war was declared on Germany by Dr. Weizmann. When was this declaration made and what do you know about it? Nach der ihre Feindschaft zum Judentum begann, nachdem der verstorbene Dr. Weizmann den Krieg an Deutschland erklärte. Wann war diese Erklärung? Das stimmt. Ab diesem Augenblick hatte auch ich das Judentum als, möchte ich mal sagen, potenziellen Gegner erkannt und gesehen, der meinem Vaterland gefährlich werden könnte. Diese Erklärung wurde bekannt wenige Tage nach Kriegsausbruch 1939. Und das ist eine, möchte ich mal sagen, verständliche Reaktion eines jeden Menschen, der sein Vaterland liebt. You need not accompany each reply of yours with an explanation, unless the explanation is absolutely necessary. On a question, when did you learn about the declaration, there can be a short answer. All
the additions were superfluous. Yes, at that time I regarded the Jews as a potential adversary of my fatherland, which may jeopardize the very existence of my country. The declaration of war against Germany by the Jews was given a few days after the outbreak of the war. I believe that this feeling that the Jews were a potential adversary was shared by all those who love the fatherland. How do you know such a declaration was made? Who told you about the declaration? Von wem hörten Sie das? Sie wurde damals innerhalb des Dienstes bekannt gegeben und wenn ich mich nicht täusche, ist sie auch publiziert worden. Das Letztere weiß ich aber nicht, jedenfalls innerhalb des Dienstes wurde sie bekannt. It had been disseminated through the service channels, and if I'm not mistaken, it had also been published, but so far as the letter statement is concerned, I'm not quite sure about it. And ever since you regarded the Jew as an enemy to be exterminated, the same as any other enemy. Das Wort vernichten passt nicht, denn einen Feind vernichtet man nicht immer, sondern einen Feind bekämpft man. The word extermination is not appropriate because one doesn't always exterminate the foe, one fights the enemy. I have already called your attention to what you wrote with your own handwriting and what is known here as file 17 on page 734. If you want to have your handwriting once again, I shall put it before you. You wrote on page 734, 735, the slogan was the enemy must be exterminated. Auf was Sie selbst eigenhändig schrieben, in dem, was bei uns Mappe 17 heißt, auf Seite 734, wenn Sie wollen, werde ich es Ihnen geben. Das ist auf Seite 734, 735. Die Parole heißt, der Gegner ist vernichtet. Spoke about extermination of the enemy. Jawohl, ich schrieb hier unter dem Eindruck des Wehe dem Besiegten, wie ich dies hier angab, die Parole auf beiden Seiten war, die Feinde werden vernichtet. Und das Judentum in aller Welt hatte durch seine Führer, Dr. Chaim Weizmann, dem Deutschen Reich, offensichtlich den Krieg erklärt. Deshalb die Parole ist, die Juden werden vernichtet, nicht wahr? Aber nicht die physische Vernichtung, die Hitler dann befohlen hat. Nicht die physische. Yes, I wrote it. This was under the impression of the slogan, woe to the defeated, as I'd already pointed out, and I said it with regard to all adversaries on both sides, that the enemy is to be exterminated. אבל הדבר האחרון שלא, השמדה פיזית לא שמעתם. סליחה, לפני שאתה מתחיל, האם אדוני יוכל Mr. Hausner, can you give the court a list of documents to which you will refer during this session? This will make work easier for the court and for the interpreters. Mr. Hausner, I can submit a list, but I may change the order of documents. President of Court.
good as far as possible. The quotation by the Attorney General. The enemies of the German Reich. The slogan was. The slogan on both sides was at the time, enemies are exterminated. And Judaism all over the world declared through its leader, Dr. Chaim Weizmann, openly war upon the German Reich. And then, therefore, you mean not physical extermination? Because the accused said, I meant extermination, but not the physical one. Do you know of extermination which is not physical? Oh ja, unser Kampf, den wir beispielsweise gegen Frankreich führten, gegen England und so weiter, es ist eine Unschädlichmachung des Gegners während der Kriegszeit, und wenn der Krieg vorbei ist, dann ist jedes feindschaftliche Gefühl wieder beseitigt. Yes, of course. For instance, in our struggle as we conducted it against France or England, we were trying to overpower the enemy, to reduce to naught its strength, and after the war we understood that all hostile feeling would fade into oblivion. Is this what you call extermination? Das nannte man während dem Kriege Vernichtung. Man vernichtete auch England, man vernichtete jeden Feind. In Wahrheit war unter diesem Vernichten war die Unschädlichmachung des Kriegsgegners gemeint, aber nicht die Ausrottung oder physische Vernichtung. Yes, this is what was said during the war. They spoke about the extermination of England or about the extermination of any enemy, but they didn't really mean physical extermination. What they meant was simply the reducing to naught the enemy's strength. President of Court, he used about the conquering of the enemy. As an opponent, did you regard the Jew as such long before the war broke out? Als einfacher Gegner, der Jude in ihren Augen schon lange vor dem Kriege galt. Als Gegner habe ich ihn persönlich nicht empfunden. Schon deswegen nicht, weil ich durch persönliche Beziehungen und Bindungen hier anders dachte. Aber ich habe gesehen, beeinflusst durch die Umwelt selbstverständlich, dass eine beiderseitige Lösung anzustreben ist. No, I didn't regard the Jews as an enemy. I had personal contacts with Jewish leaders, and I was of another opinion. But under the influence of various factors, I was convinced that a solution of the Jewish question for both sides ought to be craved. Let us leave the solution for the moment. We shall come to the solution later. I speak of your attitude towards the Jews. Noch die Lösung beiseite. Wir werden noch darauf zurückkommen. Ich meine jetzt Ihr Verhalten zu den Juden. When the Litseni recommended before you on the 17th of December 37 as an expert of the organization of the Jews, as an opponent of the Jews in T55, was that correct or not correct? Sie am 17. September 1937 als Fachkenner der Organisationsformen und der Weltanschauung des Gegners Judentum empfahl in TAF 55, war das richtig oder unrichtig?
Das war nachrichtendienstlich gesehen richtig. From the point of view of service attitude, it was correct. And the war which Chaim Weizmann declared was this very same war, as you said here, was forced upon Germany. This too was part of the war forced upon Germany. War der, wie Sie hier sagten, der Deutschland aufgezwungen worden war. Gehörte auch zu dem Krieg, der Deutschland aufgezwungen war. Diese Chaim Weizmanns Kriegserklärung ist in meinen Augen eine Verkettung von gegenseitigem Verkennen. Und zwar glaube ich, dass hier beide Seiten die Schuld trifft. The declaration of war by Chaim Weizmann on Germany is actually a concatenation of misunderstanding on both sides, and I do believe that the fault, as I pointed out, was on both sides. You did not answer my question. You wrote here about the war enforced upon Germany. You related that Weizmann, so to speak, declared war on Germany. I ask if the war enforced upon Germany was that by Weizmann as well. Nicht beantwortet. Sie sprachen hier von dem Krieg, der Deutschland aufgezwungen worden war, und darüber, dass Weizmann quasi den Krieg an Deutschland erklärt hätte. Meine Frage ist, war der Krieg, den Weizmann erklärte, ein Teil des Krieges, der Deutschland aufgezwungen worden war? Global gesehen ja. From a general point of view, I would say it was. President of Court, silence, please. And if I tell you that all this story is one big lie, and that Weizmann never declared war upon the German Reich, and that you never heard of such a declaration, and that you never gave this reason to justify your war against the Jews, Und wenn ich Ihnen sage, dass das eine Lüge und Erfindung ist, und dass Weizmann nie so einen Krieg erklärt hat und Sie so eine Erklärung nie gehört haben und dass ihr euch auch in eurem Kriege nie auf diese Erklärung als Argument berufen hattet. what is your reaction? Da kann ich nur wieder feststellen, dass es doch wahr ist, dass wir es gehört haben, denn es wurde ja im Dienst behandelt. Ich selber habe ja Akten diesbezüglich gehabt. I must reiterate once more that we have heard about it. This news was disseminated through official channels, and we had files thereon. Can you point to one document amongst the documents and decisions for extermination where you argued the declaration of war by Dr. Weizmann? Den Urkunden der Vernichtung und der Vernichtungsbesprechungen, in denen ihr euch auf die sogenannte Kriegserklärung Chaim Weizmanns berieft? Ich muss in der Tat zugeben, dass während des Krieges ich nichts mehr diesbezügliches gehört habe. I have to confess that during the war I haven't heard anything in this connection. לא, אם זה יימשך ככה, אתם לא תוכלו להיות נוכחים כאן. מצטער מאוד. I shall have to ask the public to leave if this continues. I shall not permit this behavior in court. Amongst other things, Weizmann recommended you of National Socialist opinions. I take it that this is correct. Als überzeugter Nationalsozialist. Ich vermute, dass seine Ansicht richtig sei. Jawohl. Ken. Yes, sir. Do you
try to tell us that your superiors doubted to assign you a dedicated National Socialist to come in touch with a rabbi to study Hebrew? Befürchteten Sie den überzeugten Nationalsozialisten bei einem Hebräisch lernen zu lassen, bei dem Rabbiner Hebräisch lernen zu lassen? Ich habe das nicht ganz verstanden, bitte. President of court, to the interpreter, please translate this once again. Ihre Vorgesetzten befürchteten, dass Sie bei mit einem Rabbiner in Kontakt kommen. Und Sie wollen uns sagen, war die Frage, ob Ihre Vorgesetzten befürchteten, Sie in Kontakt kommen zu lassen mit einem Rabbiner. Sie, der überzeugte Nationalsozialist. You, the dedicated National Socialist. Meine Vorgesetzten bestimmten, weiß ich natürlich nicht genau. Ich weiß nur, dass ich weiß es auch jetzt nur noch aus den Akten, denn ich habe es längst vergessen gehabt. Ich weiß es, dass ich zweimal angesucht habe, bei einem Rabbiner Hebräischunterricht genehmigt zu bekommen. Of course, I do not know the motives of my superiors, and anyway, I do not remember the matter. I had just been reminded of it from the relevant documents, because I had already forgotten it. It was a very long time ago. But what I do know is that I asked twice that I be permitted to study Hebrew with a rabbi. Maybe they believed that what you have to do does not necessitate the knowledge of Hebrew. Das Handwerk, das Sie zu tun haben, Sie auch ohne Hebräischkenntnisse erledigen können. Das glaube ich nicht, denn um jene Zeit beschäftigte ich mich hauptsächlich mit religionswissenschaftlichen Angelegenheiten und Nachrichtendienst, insoweit es sich um zionistische Organisationen handelte. No, I don't think so, because at that time I was dealing chiefly with questions pertaining to religious science and with information service with regard to Zionist organizations. You told the court about your plan to give soil to the Jewish people, a firm land under their feet. This was not your invention. Who were the just who thought of this idea? Hier von Ihrem Programm, dem jüdischen Volke Boden unter die Füße zu stellen. Ich vermute, dass das nicht Ihre persönliche Erfindung war. Können Sie uns sagen, wer die anderen Gerechten der Generation waren, die dieses Programm entwickelten? Heydrich, Himmler, Streicher, Rudenberg, who was it? The just man of our generation. Soviel ich weiß, hat um jene Zeit, als ich diesen Gedanken innerhalb des Dienstes kolportierte, niemand außer mir geäußert. Only you. Yes, as far as I know, this particular thought had not been disseminated by anybody else when I was developing this thought within the framework of my service. Ich weiß es um jene Zeit jedenfalls von niemandem anderen, und ich weiß es auch, dass diese Idee damals zum Teil verlacht und verspottet wurde. Denn ich habe das Buch Adolf Böhm als Anstoß gehabt, und hier erkannte ich die Ursache allen Übels in der Heimatlosigkeit dieses Volkes und habe davon auch keinen Hehl gemacht innerhalb meines Dienstbereiches. Yes, I at any rate do not know anyone who would second my proposals. I know that my idea had simply been scoffed at, but I was influenced by the book by Adolf Böhm, which was for me the starting point, and then I realized fully the evil which consisted in the fact that a nation was deprived of fatherland and of ground under its feet, if I may say so.
And the expression, the necessity to give a firm earth under the feet of the Jews, this was the reason you gave for your visit to Palestine in 1937. Eine Heimat zu geben, gaben Sie zum Beispiel in dem Bericht über Ihre Palästina-Reise im Jahre 1935. Nicht wahr? Is it true? Das ist nicht mein Bericht. Ich habe es selber gesagt und der damalige Chef sowohl von dem Verfasser als auch von mir hat dies erst kürzlich in einer Zeugenaussage bestätigt. This is not the report drawn by me. I'd already pointed out in my testimony, and and my superior had already proved it and corroborated. This is not true, but I will ask you about things you said yourself. You said whilst being questioned that this report was corrected by your handwriting. This is on page 41 and 42 of your statement. You said you saw the report before it was handed over. Is that correct? Auf das, was Sie sagten, beziehen. Sie sagten in Ihrer Vernehmung, dass der Bericht von Ihnen mit Ihrer Handschrift korrigiert wurde, und zwar auf Seite 341 und 342 Ihrer Aussage, und dass er Ihnen vor Herausgabe vorlag. Ist das richtig? Ich habe ihn korrigiert, aber nur in orthografischer Hinsicht, wie man sich überzeugen kann. Yes, I corrected it, but only the spelling was submitted to my correction. Your trip to Palestine at the time was to create contacts. That is according to the report. Bezweckte unter anderem hier die Verbindung mit Hajj Amin al-Husseini zu richten, nicht wahr? Sie bezweckte erstens einmal das Land und das Leben kennenzulernen und zweitens den Kontakt und Verbindung zu allen Personen, die über München herzustellen. I am speaking about Hajj Amin al-Husseini. Not especially, but one of the aims of your trip was to create contact with Hajj Amin al-Husseini. Correct or not correct? Al-Husseini herzustellen. Ja, ist das richtig, ja oder nein? The object of my journey was, first and foremost, to see the country and to see the way people lived here, to see how life is developed here, and to establish certain contacts with various different people, and to the question of Attorney General, also with Husseini. Was I supposed to establish relationships? You acknowledge responsibility to this report? Anerkennen Sie Ihre Verantwortung für diesen Bericht? Nein, die Verantwortung anerkenne ich nicht, denn es war mein Chef, der diesen Bericht gemacht hat und nicht ich. No, I do not assume responsibility for this particular report because it was approved by my superior and not by myself. At the police, you had the courage to admit that you do assume responsibility. You take your words back, do you? Dass Sie den Bericht dass Sie die Verantwortung übernehmen. Treten Sie davon jetzt zurück? President of court, we shall see what the question was. Page 342 of the statement made by the accused at Bureau 06. You have the German text. I cannot say anything else today. I must take responsibility. This is what you said on page 46 whilst being questioned by the police. Do you want to go back upon your statement? Darf ich die Vorsätze lesen? May I read the preceding passage? Yes, please.
In the middle of the page, it begins Eichmann. Certainly. Eichmann sicher. Finden Sie den Ort? Es ging damals in der Vernehmung darum, dass der mich Vernehmende es nicht glauben konnte, dass der Verfasser ein niederer Dienstgrad gewesen ist als ich. Ich war damals Hauptscharführer und mein Chef war Oberscharführer, um einen Dienstgrad niederer. Und um diesen Zweifel, den der Vernehmer hatte, abzuschwächen, habe ich insofern eine Mitverantwortung übernommen, als ich ja schließlich die orthografischen Korrekturen vorgenommen habe. Mit dem Sachlichen habe ich nichts zu tun. Das hat mir auch unser damaliger Chef, Professor Dr. Six, vor wenigen Tagen als Zeuge bestätigt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe ihn auch nicht verfasst, den Bericht. Yes, in the interrogation, the case was as follows. The interrogator didn't simply believe me. He couldn't understand that a man inferior in rank could have drawn it, because my superior actually, my superior was Oberscharführer. That means say he was in lower rank than myself. And as I was not believed at that time, in order to palliate a certain suspicion on the part of the interrogating officer, I said that I assumed co-responsibility for the document, because after all, I was responsible for the correction of some spelling mistakes that might have crept into the text. And I was purely responsible for the spelling aspect of the document. I didn't draft the document. It had been corroborated by Mr. Six. No one said anything of the kind. I refer to the initials at the top, HG, and says that this calls for a conclusion, but he said nothing of his memory or knowledge who wrote the report. But I am telling you that you drew up this report, and your name appears amongst the first of those who drew up this report. You first and then Hagen. Er hat sich nur auf eine Paraphe gestützt, HG, die oben auf dem Dokument erscheint. Er hat nichts aus Erinnerung oder aus eigenem Wissen erklärt. Und ich sage Ihnen, dass Sie den Bericht verfasst haben. Sie erscheinen dort und nachher nur der andere. What is the number of the report? Mr. Hausner, T24. Is it correct or not correct? Nein, das ist nicht richtig, dagegen muss ich protestieren, denn das ist eine falsche Auslegung der Wahrheit. No, it is not true. I have to protest against it, because this is a distortion of truth. So you protest. When you were being questioned at the police, you heard quotations out of this report. For instance, on page 346, 347, a whole passage was read to you and you said, yes, this was my opinion and this was the attitude taken by the Department for Economy of the Reich. Is that correct, what you said at the police? 346, 347, zwei ganzen Stellen von dem Bericht vorgelesen. Und Sie erwiderten darauf, ja, das war meine Meinung, das ist genau die Stellungnahme des Reichswirtschaftsministeriums. Also ist das richtig oder nicht? Ich bezweifle nicht, dass viele Stellen in diesem Bericht durchaus meine Meinung teilen, aber schon das Diktatzeichen alleine besagt, dass ich nicht der Verfasser sein kann dieses Berichtes, denn das Diktatzeichen in aller Welt gibt den Diktanten bekannt und der war ich nicht.
Yes, I do not cast any doubt on the fact that the report also includes a bulk of my ideas, but the initials show very clearly that I was not the author of the report at all. This is, after all, customary everywhere that the initials appearing at the head of the document point to the author. This document has one sentence, one passage, which points towards an affirmative attitude and standing towards the Zionist enterprise. Ich habe den Artikel nicht mehr im Kopf. Ich weiß bloß, dass zwischen der Auffassung meines damaligen Abteilungsleiters Hagen und mir Differenzen in sachlicher Hinsicht bestanden. Das liest man ja auch aus den Dokumenten, denn mein Verhalten den Zionisten gegenüber dokumentiert dieses ja. Yes, I do not remember exactly the text of the document, I do not remember it by heart, but there was certainly divergence of opinion between me and my superior in this task, Hagen. From other reports and documents, it clearly inspires that my attitude towards Zionism was different. But for one reason or another, you forgot to say so when you were questioned by the police. Bei dem polizeilichen Verhör vergaß ich sowohl sehr viel, verwechselte sehr viel und hatte sogar auch zu meinen Lasten Dinge ausgesagt, die sich in Wahrheit gar nicht zugetragen haben, weil ich die Sachen durcheinander gebracht habe. So belastete ich mich beispielsweise mit der Verhaftung des hier als Zeugen aufgetretenen Propst Grüber, den ich in Wahrheit gar nicht verhaftet hatte, wie ich erstaunterweise hier selbst feststellen musste aus seinem eigenen Munde. In my interrogation, I confused considerable number of issues. I forgot a number of things, and occasionally I even, due to certain omissions and blunders, incriminated myself. I, for instance, then said inadvertently that I had arrested Gruber, and I then heard from his own mouth, to my surprise, that I was not the one who arrested him. I shall come back to the list of people you arrested, but we are now dealing with your report about Palestine. Wir werden mal sehen, welchen Propst Sie vielleicht doch verhafteten. Sie haben doch ausgesagt, dass Sie einen Propst verhaftet haben. Darauf kommen wir noch zurück. Dabei sind wir jetzt bei der Palästina-Reise. For instance, this passage in the report that since there are no Aryans in Palestine whom the Jews can cheat, they cheat each other. Did you write this passage? Dieser Passus in Bericht, dass da keine Arier in Palästina vorhanden seien, die man betrügen kann, die Juden einen den anderen betrügen. Stammt das von Ihnen? Nein, das sind Stürmergedanken. Stürmergedanken trug ich nicht mit mir, Hagen trug sie mit mir. Die Tatsache, dass ich ein halbes Jahr später den Keren Kayametl Israel, den Keren Hayesod, die Jewish Agency, das Palästina-Amt und so weiter in Wien, das zerschlagen war, wieder aufrichtete und wieder arbeitsfähig machte, sprechen dagegen. No, these were not my remarks. These are remarks on the pattern of Stürmer. I didn't carry them in my heart. They were carried in the heart of Hagen. Sie wollten sagen, Hagen hat solche Ideen mit sich getragen. Mit sich getragen, jawohl. President of Court, correction to interpreter. Hagen was the one who had these ideas and brought them with him, and I suppose the best proof of it can be that about a year afterwards I caused the reopening of Keren Kayemet, Keren Hayesod and Jewish agency offices which had already been closed.
we shall come back to Vienna and see what happened there. In the meantime, will you tell the court, whilst you were in Hungary, did it seem to you that, God forbid, the German embassy is not diligent enough against the possibility and the blocking of the way for Jews to escape Hungary and go to Palestine? You protested immediately, page 116, and you wrote that the German answer does not stress and underline enough the prohibition for Jews to emigrate and go to Palestine. You demanded of Ginter to take the steps necessary to make the Foreign Office implement those steps against the German embassy in Budapest. Is that correct? Aber in Ungarn zum Beispiel, als die deutsche Botschaft nicht genug scharf gegen irgendwelche Ausreise von Juden nach Palästina aufgetreten ist, haben Sie da nicht im Dokument 1216... Back to the previous document. Kehren wir noch eine Weile zu dem vorigen Dokument zurück. The one you said, which was false. Will you see once again what you said in regard to this document on page 1316 when you were questioned by the police? Auf Seite 1316 sagten. Read and tell me if you still insist that this is bitte und sagen Sie, ob Sie noch darauf bestehen, dass das eine Fälschung sei. Ich habe hier seinerzeit gelesen. I would not ask you what you said. My question is that after I showed you the document, do you still insist on your previous reply? Ich fragte, ob Sie aufgrund Ihrer früheren Antwort korrigieren wollten, was Sie über die Fälschung sagten, oder ob Sie auf Ihrer vorigen Antwort bestehen. Ich muss meine Aussage während des Polizeiverhörs korrigieren, nicht aber die Erklärung, die ich jetzt abgab, weil ich die jetzige Erklärung gewonnen habe beim Aktenstudium, wo mir die gesamte Auswahl sämtlicher ungarischer Akten zur Verfügung standen. Damals hingegen nur diese einzige Akte, respektive einige weitere mehr vielleicht. התחלת דבריו של הנאשם, בשעתי קראתי ולאחר היועץ המשפטי עליי לתקן. No, please don't speak about it, says the Attorney General. Then the accused continues, I have only to correct my statement at the police interrogation, not the statement I made now, because at that time I had no other Hungarian documents, whilst now I had all the relevant documents, on the basis of which I could say that my statement before was not correct. And the reasons you pointed to, that the document